Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջանի հայդատի հանձնախմբի տարեկան ճաշկերույթը համախմբել է կազմակերպության ավելի քան 800 անդամների, բարեկամների եւ զորակիցների։ Այս տարի հայդատի հանձնախումբը իր հյուրերին ընդունեց հոկտեմբերի 24-ին Sheraton Universal հյուրանոցի սրահում։ Տարեկան այս հավաքների ընթացքում հանձնախումբը իր ձեռքբերումները կարևորելով պարգևատրում է այդ գործում զգալի ավանդ բերած անձանց։ Անշուշտ մենք կշարունակենք մեր ցեղասպանության ճանաչման գործունեությունները Արևմտյան Ամերիկայում, Արևելյան Ամերիկայում եւ ընդհանուր Ամերիկայի մեր հայդատի հանձնախումբի ամբողջ գազմերը կաշխատենք ցեղասպանության ճանաչման գծով։ Իսկ աշխատենք նաև Ամերիկայի կողմէ շիդակ եւ կարևոր օգնությունը ապահովել Հայաստանի եւ Արցախի։ Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը այս աշխատանքների շարքին ավելացնում է Ջավախքի եւ Արցախի աջակցության կարևորագույն հարցերը։ A primary focus next year will be Karabakh. We're very concerned about United States and other Minsk group mediators pressure on Armenia and Karabakh to make further concessions. There's no reason why the citizens of Karabakh should give up their rights to self-determination, why they've expressed their will. The United States was founded on the principle of self-determination. Kosovo was founded on the principle of self-determination. These are borders that were established by Stalin. They have no basis either morally or legally. So pushing forward on the Karabakh negotiations is a top priority. Foreign aid for Karabakh is very important. The USAID has not spent the money that Congress has indicated it should spend. We'll also be focused on foreign aid to Armenia. The Armenian economy is weak and we need to strengthen it, and US foreign aid is very important. And additionally, the situation of Armenians in Javak is very important. The Georgian authorities have mistreated the Armenians in Javak, have persecuted them, have not allowed the teaching of Armenian language, have converted Armenian churches to Georgian churches, and have left Javak extremely poor. And we intend to address that both with the administration and through foreign aid. Հայդատի հանձնախմբի 2010 թվականի տարվա մարտ տիտղոսը շնորհվեց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Հովարդ Բերմանին, որն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ լինելով այս տարվա մարտին հայոց ցեղասպանության բանաձևի անցկացման գործում անփոխարինելի դերակատարում ունեցավ։ Unlike in 10 or 20 years ago, the vast majority of my colleagues know that what took place nearly a century ago was a genocide. So now the issue is simply summoning up the courage to say that we have a historical obligation and a moral obligation to call a genocide. Because if we don't, we make it easier for future tyrants to impose genocides on a segment of their population. No one has pursued this issue with more effectiveness or more diligence than the Armenian National Committee. The leadership of that organization, its membership, are deeply committed. They work, they come to Washington, they are exercising, in my opinion, the best instincts of the American political system. Տարվա օրենսդիր տիտղոսին արժանացավ Կալիֆոռնիայի խորհրդարանում մեծամասնության ղեկավար Չարլզ Կալդերոնը։ Հայկական համայնքում նրա այս տարվա մեծագույն ավանդը Մոնտեբելոյի ցեղասպանության հուշարձան ուղղորդող ճանապարհային ցուցանակներն են։ When I first started in public office, the community was desperately trying to be recognized for who they are. Well, now, after a governor, after several legislators, they're at the table ready to offer what they have to contribute to California and the future of California. And they're a very, very important community. Կյանքի ընթացքում իր ձեռքբերումների եւ վաստակի համար մրցանակ շնորհվեց պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովհաննիսյանին։ Պետք է մենք շարունակենք մեր պայքարը, հետո ավելի երգիրներ, ավելի գիտնականներ պետք է ճանաչեն ցեղասպանությունը, հետո հարց այն է, թե լավ ճանաչեցին, հետո ինչ, այդ հետո ինչի մասին պետք է արդեն մենք սկսենք մտածել եւ պետք է եւ շնորհավորել մեր հայկական կառույցները եւ հայ ժողովուրդը, որ այսքան տարիներ կպայքարի ընդ մեծ խոչընդոտներում, որբեսի այդ մեր արդար ճշմարտությունը ճանաչվի աշխարհի գոմե եւ պետք է ասել, որ բավականին շատ
հարաշտիմություն կա այդ ասպարեզի մեջ։ Հայդատինի նպաստ գործունեության համար 2010 թվականի Legacy մրցանակը շնորհվեց Չարլզ Գոլյանին։ Հայդատի համակիրներին համախմբում է մեկ ընդհանուր խնդիր՝ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ I'm confident that the Speaker will bring it to a vote when we're sure that we can win. Not necessarily by a big margin, but sure of winning. The greatest tragedy would be if we brought it to the floor and lost, because then that would be the first evidence in the last 80 plus years, or supposed that there was no genocide. That would be the only, the ANCA would celebrate for weeks if this resolution were brought to the floor and lost. So we have to be confident we're going to win. We're close, and then we have to get those last few votes. And everybody listening to this show has got to contact their candidates for Congress with one question: how are you going to vote? And we need commitments. I don't think it's people should be very hesitant to accept anything other than a solid commitment to vote for the resolution. ANC does a phenomenal job as a grassroots organization, reaching out to members across the country, making sure that we fight for good funding and support for Armenia, for parity and military assistance to Armenia and Azerbaijan, and to generate support for recognition of the genocide. We are working hard to gather support for the resolution. We're very close. We have a lot of co-sponsors and a lot of commitments, and it's my hope that we can bring the resolution up soon and we can pass it. I've always been supportive of the Armenian community and always look forward to working with the ANC. We have a decent-sized Armenian population in my district, although more in Paul Krikorian's district, but I want to be supportive of my residents. And also, I've always been supportive of the effort to get recognition for the Armenian genocide. I think it's particularly important that we recognize the things that have happened historically so that they don't get repeated. And I've worked with the ANC on that over the years as well. I think the Armenian community plays a vital role in California's economy. And throughout the course of the Armenian history, entrepreneurship has been such an important part of the community, and it's nice to see the community really take a foothold in California's economy, particularly here in the Los Angeles region. The way the political world works, unless you have someone to speak for you, nobody's going to listen. You have to have what we call lobbyists in Washington and other places to make sure that the community's voice is heard. And the ANC has done a tremendous job into making everybody aware of the genocide and other kinds of resolutions to fight for Armenia, because unless you're represented, nothing happens. A wonderful grassroots organization that permeates not only through California but through the whole country, preserving, protecting, and enhancing the Armenian community and culture. And as an Italian-American, it's always great to be here and supportive of the Armenian-American community in my assembly district. And going back to my days in New Jersey, there was a strong Armenian presence as well in New Jersey, and so many friends here, and it's just great to be out and celebrate. All the Armenians, I'm very, very privileged to be honored and have the support of the ANC. It means an awful lot to me, especially since I was born and raised close to the community of Montebello and actually lived in the community of Montebello. ANC, of course, a very vital role in our community, because it's very important that we acknowledge each other's ancestry, history, because that's what makes this great nation and this great county of Los Angeles one unified body, acknowledging the suffering that we've all encountered and making sure that we respect each other now and in the future. Well, the ANC has been an articulate advocate for the empowerment of the Armenian-American community. I've been very happy to work with them. Being a member of the Board of Equalization as the state controller, we partnered on seminars to make sure that businesses in the Armenian community got the knowledge they needed. We want to keep them from having troubles with bureaucratic issues and regulatory issues. We want them to be entrepreneurial, daring, and make things happen in our community, and they are doing it. Հայտադը թե համայնքներու մեջ դպրոցներու մեջ կփորձեն հայրենիքներով տագարելալ եւ նաեւ կփորձեն հայտադը պաշտպանել nationally եր Ամերիկայի կոնգրեսի մեջ շատ դարբեր ծևերով է աշխատանքը հայտադի.
Հայդատի հանձնախումբը ամփոփում է իր տարեկան աշխատանքները իր համակիրների եւ զորակիցների հետ։ Միացյալ Նահանգների ամենամեծ եւ ազդեցիկ կազմակերպություններից երկրով մեկ տարածված ցանցով, որի աշխատանքային համակարգում Հայաստանի եւ համայնքի մտահոգություններն են։ Անիտ Հատևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն, հատուկ երկիրն այսօրի համար։ Ճանաչման կորձունեությունները Արևմտյան Ամերիկայում, Արևելյան Karabakh. We're very concerned about the United States and other Minsk group 10 or 20 years ago, the vast majority Started in public office. The community was Գենք մեր բայկարը հետս հետե ավելի երգիրներ, ավելի քննականներ պետք է ճանաչեն։ Bring it to a vote when we're sure that we can win, not necessarily by big. Phenomenal job as a grassroots organization, reaching out to members across the country. Supportive of the Armenian community and always look forward to working with the ANC. The Armenian community plays a vital role in California's economy, and The political world works. Unless you have someone to speak for you, nobody. Grassroots organization that permeates not only through California but through the whole country. I'm very, very privileged to be honored and have the support of the ANC. An articulate advocate for the empowerment of the Armenian-American. Թե համայնքներում մեջ, դպրոցներում մեջ կփորձեն հայ ընտանիքներով տագարել